Okay, let's start our lecture now. So, before our mid-semester, we were done with the water tanks and all the necessary design concepts and all necessary design steps. We just were done with that. So, let's talk about our new chapter, that is bridges. Now, in engineering, as we all know that there are different structures which need to be constructed depending upon the requirement. When you want to just reside at some place, you construct a home. When you want to do some commercialization, you construct a commercialization building. When you want to retain a wall, you build a retaining wall. Similarly, we have another whole different scenario in the linking of the roads. We have different type of roadway systems. We have different type of road connectors. We have different type of highway systems, and within that highway systems we have a different category. Sometimes we connect 2 points with the road, with the ground road or ground level road. Sometimes we connect two different points with the underpass with the sorry, with the underpass. Sometimes we connect the road via air. So we have a different means of connecting 2 points with each other. So, discussing each and every system is quite necessary because that is the requirement. Sometimes, the requirement demands that you can easily connect 2 points via ground level connection system. Sometimes it is required that you have to connect, you are obligated to connect the 2 points with the underpass. Similarly, sometimes when you are connecting 2 points which are kind of in upper terrain, or in a terrain which you cannot approach, then you have to go for the bridges. So in civil engineering, bridge engineering or simple bridges have a different course, have a different course scenario, have different codes, have different concepts, have different everything. So, in our level, or in the bachelor's level, what we are required to do, we are required to understand the basic concept of bridges, the basic concepts of its design, the preliminary concept of how we decide that we have to go for the bridges. And once you are decide you have to go for the bridges, which type of bridges you are required to use. Okay. And then again we have different types of bridges, and to understand its mechanism, its loading transformation, its loading condition, how you actually balances the things in the bridges, we are required to understand, we are required to teach, or sorry, we are required to learn in this particular what we can say chapter. Okay, so we are going to start our new chapter that is called known as bridges. So first of all, what do we understand by the bridges? What is bridge actually? A bridge is a structure that spans divides, such as, means the bridges is just a structure which actually divides two spans: a stream, river, ravine, valley, or railroad track, roadway, or waterway. Means you use the bridge to just connect 2 points, whether it is gonna be a natural thing, that is river, means you are what we can say connecting via river, or you're connecting via what we can say valley, means you are passing through a upper terrain, then you are required to what we can say connect these things with that. Or sometimes you are required to connect the roadway, railway track, waterway, something like that, you go for the bridges. A traffic that uses a bridge may include which type of traffic are being used by the bridge, or we have pedestrian or cycle traffic, we have vehicular or rail traffic, then we have water or gas pipes, and sometimes we have a combination of all of above. Okay. So तव्हांजो छा थींदो आहे कि सिमिलरली जेको तव्हांजी ब्रिजिस हूंदा आहिनि, अगरि तव्हां ब्रिजिस में वञो त जेके वॉट वी कैन से जेके डेवलप्ड कंट्रीज़ आहिनि, उन्हनि जेको आहे पंहिंजे ब्रिजिस में एवरी एक्सेस ॾेई छॾींदा आहिनि। उनजे अपर लेवल ते जेको आहे अगरि वञो त उते जेको आहे व्हीकल्स या जेके रेल ट्रैफिक आहे, व्हीकल्स जेके हैवी व्हीकल्स उहे ट्रेवल कंदियूं आहिनि। उनजे हेठि पासे उन डाउन साइड उन्हनि जेको आहे पेडिस्ट्रियन या साइकिल्स खे ॾेई छॾियो आहे। ऐं इवन इन दैट पर्टिकुलर ब्रिज यू आर required to build a particular box in which you can also pass your water or gas pipes for the city. So that is why we construct a bridge. Okay.
What is the function of bridge? Why we are required to construct a bridge? Why we are required? Why the bridges are quite necessary and why we construct them? A bridge has to carry a service, which may be highway or railway traffic or footpath, public or utility, etc., over an obstacle, which may be another road or railway or river or valley, etc., and to be transformed to transfer the load from the service to the foundation at the ground level. Okay, so simple is that sometimes you're required to connect two points, and when you analyze or when you study those points, you come up with the idea that those points are kind of away from each other due to an obstacle, and that obstacle may be anything. That obstacle may be natural obstacles, that obstacle may be a human made obstacle. So in order to cover up those optic obstacles, and in order to connect these 2 points, you're required to construct a bridge, of course. Then we have classification of bridge, that how the bridges are classified into one another. We have according to the functions, we have aqueduct, we have viaduct, we have a highway, we have pedestrian, etc. Okay, according to the function, aqueduct. Aqueduct is a kind of a bridge which is only constructed in order to passes a fluid. Okay, sometimes the fluid has to be passed from one point to another point, and it has to overcome some obstacles, and you construct a bridge because of that. Okay. Then we have viaduct. Viaduct is something like, you know a vacuum duct. Sometimes, viaduct is something related to the space or technology, something like that. Okay. Then we have a highway, of course. We construct a bridge because of the highway. We want to connect 2 points with the road, so that the vehicle can go from one point to another point. And again, we have the pedestrian. Sometimes we, the town arm life in this nine. कि मतलब जी हाँ जी अगर कोई हैदराबाद जो हूंदो सिंपल ॾिसंदो तव्हां कासमाबाद में विया हूंदा और कासमाबाद में हिकिड़ो जेको वाधू वारे पासे रोड आहे उते तव्हांखे ख़बर आहे विच में हिकिड़ो वट वी कैन से कैनाल वञे पियो त लाइक हिकिड़े पॉइंट खे ॿिए पॉइंट ते कंस्ट्रक्ट करणो हिकिड़ो ब्रिज ठाहियो आहे हिकिड़ो सिंपल हिकिड़ो ह्यूमन मेड ब्रिज जंहिंखां तव्हां हिकिड़े पॉइंट ते ॿिए पॉइंट वञी सघो था फॉर द पेडिस्ट्रियन पर्पस. Then, according to the material of construction, our bridges are constructed by the reinforced concrete. Then we have pre-stressed concrete. We have steel composite, and then we have timber. Okay, all these materials can be used to construct the bridge. Then we, according to the form of superstructure, that sorry. Then we have superstructure. Of course, what you understand superstructure. Then what you understand substructure. So according to superstructure of a bridge, we have slab, beam, truss, arch, suspension, cable stayed, etc. We have slab bridge, we have beam bridge, truss bridge, arch bridge, suspension bridge, cable stayed bridge, etc. We have all such type of what we can say bridges in our superstructure form. Then according to the interspan relation, we have simple bridge, we have continuous bridge, we have cantilever bridge. It all depends depending upon that which type of span you are using in your bridge. Means, as you know, that bridge is quite long. Sometimes bridge can be of mid kilometers. So you don't have that much long road or homogeneous road. You have to divide your bridge into the spans, small spans. Sometimes 10 meters, sometimes 20 meters, sometimes 30 meters. So those spans could be simple span, or we can we can also make them as a continuous span. Then we can also make them as a cantilever span. Okay. Then according to the position of the bridge floor relative to the superstructure, sometimes you also classify your bridge according to this bridge floor, means where your bridge, sorry, where your floor of the bridge is. Okay. Then we have deck slab, sorry, deck bridge. We have throw, half throw, etc. Throw, half throw, it means just a second. Okay. Okay, then we have a deck bridge. Then we have through half throw. Through half throw, it means your deck has been divided into few spans. Your deck has been divided, so you are just one half. Then we have second half, something like that. So we have also divided our bridge according to its flow related. Then according to the method of construction, then we have pin connected bridge, we have riveted, we have welded. Of course, you know by the name. If we are talking about pin connected bridge, it means all the connections in the bridge has been provided with the pin, or we have divided the bridge, we have connected the bridge into rivet, and we have divided the bridge into the welded. Okay. So we have these different types of bridge according to their function, material construction, superstructure, interspan relation. Then we have floor, and then we have method of
construction. Okay, so this is a basic classification of bridge and how we classify it. But now we are going to discuss that how actually we analyze the bridge and how actually we go to see the bridge into the real life. Okay, so let's talk about general span types. Okay, first of all, if you are talking about the bridge, you have to talk about the spans, because as you know that what happens that in a bridge, uh, the length, or we can say that the length or the span of a bridge, or the length of the whole bridge is quite a long. It is sometimes it is in kilometers. So you don't have that much long slabs or that much long deck in order to construct a bridge. So what you do, you actually divide the spans. You divide those decks, or you divide those spans, or you divide those what we can say slabs into small lengths. Now the question is how to connect these different lengths into the bridge. Okay, so depending, or just based on the way of their connection, or the depending, or the based on the way of connecting with each other, how you lay the decks or how you lay the slabs, they are divided into four types. Okay, we have first of all we have simple spans bridge, or simple span. As you can see from here, simply you started your deck, you raised your first deck into this, what we can say, uh, you rest your deck into this first support, then you go on towards your next point, and the length of your first span just what we can say rests over there. Simple, you constructed a pile foundation or any support, in other words. Then again you started a new span, you rest your span over here, you go on along the bridge, and you again rest your the second end of your second span onto again another foundation, or you can say pile in this case, and again you start your next one. Okay, this is a simple arrangement of your bridge. Okay, how you lay the decks, or how you lay the slabs onto the bridge. Then you have a cantilever spans, as you can see from here. uh, one one point is rest over the abutment or any other support, and the support has been provided into the middle one, and then the second end is just like or you just hanging in there. Same thing goes for the second span. Okay, this is your cantilever span, how you arrange your spans in the bridge. Then you have continued span. As you can see, there is no any sort of breaking, or any no sort of any division of the span. You simply just construct, or ordered such as deck, which is totally the length of a bridge, and you just simply laid it. Okay, this case is rare. This continuous span case is quite rare. Why? Because sometimes, as I told you again, sometimes the length of the bridge is quite long, that you cannot simply just order such type of deck or slab from the company, or from the factory, or any other thing which are manufacturing it. It is just suitable. This sort of bridge in which you are using continuous span is kind of, in my sense, is suitable when you're constructing a bridge which ranges from 30 meter to what we can say 50 meter, or sometime maybe less. So in such case, you can go for this sort of continuous span bridge. And then we have cantilever span with a suspended span. Okay, then again we have the what we can say arrangement of the spans in the bridge, in which one, our deck slab is actually in a cantilever mode, as you can see from here in this figure, but the middle one is actually depending upon these two. So how it is hanging in there without any sort of support, because they are connected here. Okay, this span is actually connected with the end spans over here. So such type of bridge is known as cantilever span with suspended span as well. Okay, so these are four type of arrangement which we generally use in the construction of bridge. Either you are going for the simple span method, or you are going for the cantilever span, or the continuous span, or this is the last one. Okay, it all depends that which method you are using. Right now we are just focusing that if I want to construct a bridge, and according to my requirement, how I can lay my slab, or how I can lay my deck onto the bridge. This is your first consideration whenever you are talking. Okay, these are four ways. These are the four ways to just go for the bridge. Okay.
Okay, then let's talk about materials of construction. Okay, अगर तमाम bridge जी construction कयो पिया त I told you that we can go for pre-stressed concrete, we can go for RCC, we can go for timber, and we can go for structural steel. But through the past, from the past 2-3 decades, पाण खे इहो ॾिसणो आहे कि कहिड़ो जेको मटीरियल आहे हू वधीक डिमांड में आयो आहे त इहो जेका शइ आहे इहो तव्हांखे ग्राफ खां ख़बर पवंदी कि कहिड़े तरीक़े सां जेको वेरिएंट आहे या ब्रिज कंस्ट्रक्शन जो जेको एवोल्यूशन आहे उहो कहिड़े तरीक़े सां में आई आहे ओके सो अगरि पाण थोरो हुते प्री स्ट्रेस जी ॻाल्हि करूं we have pre-stressed concrete here in which its line is is straight line अगर पाण straight line जी ॻाल्हि करूं this is the line okay this is the line okay हाणे अगर तव्हां हिन लाइन खे थोरो ध्यान सां एनालाइज़ करो कि from 1950 okay this is your percentage of bridge type versus year built so in 19 means 50s खां 90s खां या 2-3 decades खां maybe 4-5 decades खां ॾिसो त pre-stressed bridge construction में हिकिड़ो कर्व आयो आहे जेको अपलिफ्ट थिए पियो ओके जीअं जीअं जेको टाइम वधे पियो तीअं तीअं तव्हांजो प्री स्ट्रेस कॉन्क्रीट जी जेका कंस्ट्रक्शन आहे इन द ब्रिजिस इज़ काइंड ऑफ इन अ पीक पॉइंट अगर पाण रीइंफोर्स्ड कॉन्क्रीट जी ग्राफ खे ॾिसूं सो इहो रीइंफोर्स्ड कॉन्क्रीट ग्राफ इज़ हेयर ओके कीअं ओ हियर दिस इज़ इहो हेठि मथे थींदो रहियो आहे ओके इफ यू कैन सी फ्रॉम हेयर तव्हां अगरि हिन ग्राफ में चेक करो सो ही जेको तव्हांजो वे आहे या वी कैन से पंहिंजो जेको रीइंफोर्स्ड कॉन्क्रीट जो जेको कंस्ट्रक्शन आहे हिन में किथे घटि ऐं किथे वधि थींदो रहियो आहे बट एट दी एंड एतिरो डिमांड में न आहे अगेन इफ वी टॉक अबाउट स्टील या स्ट्रक्चरल स्टील त हिन जो ग्राफ जेको आहे अगरि तव्हां वञो पहिरीं पीक ते हूंदो हुयो ओके बट वेन द टाइम गोइंग डाउन हिन जी बि जेका डिमांड काइंड ऑफ हिकिड़ी रिडक्शन में अञा बि आहे इहो डिमांड में आहे मीन्स यू कैन बिल्ड स्टील ब्रिजिस बट नॉट दैट मच साउंड ओके एतिरो ख़ासि हरूभरू जेको डिमांड में शयूं कोन देन वी हैव स्ट्रक्चरल सॉरी वी हैव टिम्बर टिम्बर जो कंहिं वक़्त में हुयो बट हाणे हू बि काइंड ऑफ लोअर जेको सभिनी खां घटि डिमांड में मटीरियल आहे जंहिंसां तव्हां ब्रिज खे ठाहे सघो था उहो आहे तव्हांजो टिम्बर जेको ॾिसो तव्हां ॾिसी सघो था कि इट्स जस्ट गोइंग डाउन हिल ओके so why pre-stressed concrete is like a material which is in the demand for the construction of the bridge? Why? Because the main reason you are that the construction of the bridge is quite messy work. As you know that this is a huge project. Constructing a bridge is not a small deal. If you are talking about developed countries in which the bridges are like 4, 5, maybe 6, 7 kilometers long sometimes, or maybe 2, 3 kilometers long sometimes. सो ही जेको ब्रिज कंस्ट्रक्शन आहे इहो हिकु मैसी वर्क आहे ऐं हिते छा आहे कि अव्हांखे कंटिन्यूसली अव्हांखे कास्टिंग कॉन्क्रीट स्टील सस्पेंशन ब्रिजिस केबल्स वायर्स एनी अदर मटीरियल्स इहे तव्हांखे घुरिबल हूंदा आहिनि so what this happened the management of such project becomes quite lengthy or messy so the engineers what we can say also study goes for it to order the pre-stressed concrete for this purpose why because हिकिड़ो त प्री स्ट्रेस्ड जेके कॉन्क्रीट आहिनि उहे मैन्युफैक्चर्ड कंपनी मेड हूंदा आहिनि पहिरीं ॻाल्हि देन दे हैव हाई स्ट्रेंथ देन द रीइंफोर्स कॉन्क्रीट खां वधीक हुनजी स्ट्रेंथ हूंदी आहे वॾी ॻाल्हि की इहे जेके कंपनी प्रोडक्ट हूंदा आहिनि कंपनी पाण ईंदी आहे ऐं हिनजो जो घटि कमु आहे उहो लेस मैसी हूंदो आहे लेस मैसी मतिलबु आहे कि कंपनी खां ऑलरेडी प्रिपेयर्ड मटीरियल तव्हां अचे थो sometimes we use pre-stressed pre-cast concrete जो कंपनी खां ऑलरेडी मैन्युफैक्चर थी अचनि था सो इनमें छा आहे कि अव्हांजो काफ़ी जेको कमु आहे या लेंदीनेस आहे बची पवंदी आहे ऐं अगेन तव्हांखे स्ट्रेंथ त उहो ई मिले पई so that is why we just go for pre-stressed concrete that is why this sort of material is quite in a demand for construction of the bridges okay now let's talk about a typical single span bridge let's see that which type of what we can say things which actually are used in the bridge अगर तव्हां इनखे थोरो स्टडी करणु चाहियो था कि अगरि हिकिड़ो मां ब्रिज ठाहियां थो हिकिड़ो सिंपल ब्रिज ठाहियां थो त हुनमें कहिड़ा कहिड़ा एलिमेंट्स आहिनि जेको ब्रिज में यूज़ थियनि था जेको पूरे ब्रिज खे डिफाइन कनि था त इहो पाण जेको शइ आहे उहो हिकु सिंगल स्पान ब्रिज खां ॾिसूं था सिंगल स्पान ब्रिज जो मतिलबु आहे कि सिंपल तव्हां हिकिड़ो कंटिन्यू सिंगल स्पान में ले कयो आहे एंड यू हैव जस्ट कंस्ट्रक्टेड अ ब्रिज हिकिड़ो सिंपल ब्रिज आहे जेको तव्हां आम ॾिसंदा पियो पंहिंजी रूटीन लाइफ में उन टाइप ते त हुन में ॾिसूं था कहिड़ियूं कहिड़ियूं शयूं आहिनि जेको ब्रिज में या कहिड़ा कहिड़ा टर्मिनोलॉजीज़ आहिनि जेको ब्रिज में यूज़ थियनि था ओके फर्स्ट ऑफ ऑल first of all let's talk about superstructure okay now this is your superstructure okay this is this deck जेको deck तव्हां slab ते विछाई आहे
That is your superstructure. What we call the superstructure? Superstructure, substructure, the same concept which you study in your regular studies. Same concept is here in the bridges. Superstructure is something which you construct above your foundation, and substructure is something which you construct within your foundation. Okay, so superstructure te छा हूंदो आहे हिकु simple तव्हांजो जेको slab जेको तव्हांजो छायो आहे, that is a superstructure. Okay, then we have parapet. We have parapet. Now see, this is a wall. तव्हां ॾिठो हूंदो कि ब्रिज में जेके रेलिंग्स लॻल हूंदियूं आहिनि, इनखे तव्हां रेलिंग्स बि चई सघो था या सिंपल तव्हांखे पैरापट या पैरापट वॉल बि चई सघो था. इट्स काइंड ऑफ अ सेफ्टी. इहो सेफ्टी लाइ तव्हां प्रोवाइड कंदा आहियूं कि अगरि तव्हांजी जेका कार आहे या तव्हां पाण आहियो, अगरि तव्हां साइड मां हलो पिया, तव्हांखे सपोर्ट में तव्हां किरो न हेठि. ओके, then we have approach road. Of course, जिथां खां जंहिं पॉइंट त अव्हांजो ब्रिज स्टार्ट थिए थो, उन खां पहिरीं वारो जेको बि काइंड ऑफ वट वी कैन से हिकिड़ो आहे रोड आहे या को हिकिड़ो वे आहे जिथां उहे अचनि पिया, उहो तव्हांजी अप्रोच रोड चवंदा आहियो. सिंपली दिस इज़ योर अप्रोच एम्बैकमेंट, जेको जिथां तव्हांजो जेको काइंड ऑफ रोड ख़तमु थिए थो या को सपोर्ट तव्हां प्रोवाइड कई आहे, अगरि अपर साइड ते आहे त हुनखे तव्हां अप्रोच एम्बैकमेंट चवंदा आहियो. Then this thing, as you can see from here, this what we can say, the end of your bridge is known as abutments. I think you already ख़बर हूंदी, जो पाण डिस्कस बि कयूं आहे कि ही जेके एंड सपोर्ट्स जेके हूंदियूं आहिनि तव्हांजे ब्रिज जूं, जंहिंजे मथां तव्हांजो जेको डेक स्लैब आहे या स्लैब आहे उहो ले करे थो या रेस्ट करे थो, that is your known as what we can say abutments. It is kind of a support at the end of the bridge. Okay, then we have retaining walls. तव्हांखे इहो ॿुधायो आहे कि जेके ब्रिजिस हूंदा आहिनि हुनमें जेके स्टार्टिंग ऑफ द स्टार्टिंग जेका हूंदी आहे, स्टार्टिंग में हमेशह पाण जेके आहिनि काइंड ऑफ अ सॉइल जेकी फाउंडेशन प्रोवाइड कंदा आहियूं, जंहिंखे रिटेन करणु ज़रूरी हूंदो आहे. त उनखे रिटेन करण लाइ पाण बिल्कुलु एंड ते, ब्रिजिस जे एंड ते पाण रिटेनिंग वॉल्स बि प्रोवाइड कंदा आहियूं. ओके, then we have just a second. Then we have what we can say this bearings. If you can see from here, this is, we have the bearing chart, this L shape, as you can see from here, this is your bearing. Bearing is like a material, or like a structured material which actually work as a beam, or in other words is work as a column, whatever you say. हू असल में कंदी छा आहे, जीअं पाण स्ट्रक्चर में ॾिसंदा आहियूं कि स्लैब खां लोड बीम तां पास थींदो आहे, बीम खां पोइ कॉलम ते पास थींदो आहे, ऐं कॉलम खां पोइ फाउंडेशन ते पास थींदो आहे. त हिते जेको बियरिंग आहे उहो ई कमु कंदी आहे कि हू जेको आहे स्लैब या डेक जो जेको लोड आहे हू पंहिंजे पाण जे थ्रू पास कंदी आहे, ऐं पंहिंजे थ्रू अबटमेंट्स तां पास कंदी आहे, या इन अदर केस समटाइम्स वी प्रोवाइड पाइल फाउंडेशन या पियर फाउंडेशन, सॉरी. सो we actually, it just transfer the load from itself to the pier foundation or in the abutments in some cases. So bearing tamam important what we can role play kandiya in order to transfer the load mechanism, or actually to sustain your superstructure of the bridge. Okay, then we abutment foundation. As you can see from here, this is abutment foundation. You know what is foundation? So this is the abutment foundation. So these are the typical what we can say terminologies which is used in constructing a normal simple bridge. Overall जेको तव्हांजो ब्रिज आहे उहो इन्हनि शयुनि ते इन ते डिपेंड कंदो आहे. मीन्स यू हैव रोड, यू हैव abutments, you have bearings, you have superstructure, you have substructure, you have retaining walls, you have foundation, sometimes pier. So this is simply a typical single span bridge in which these things are provided. So in order to make your mind even better, कि जी पाण अॻियां अप्रोच कंदासीं इन्हनि सां ई रिलेटेड शयूं पाण ॾिसंदा वेंदासीं. ओके, ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट कि कहिड़ा कहिड़ा लोड्स तव्हांजो जेको ब्रिजिस आहिनि उहे कैरी करे थी. ओके, सो ब्रिजिस विच कैरी लोड्स मेनली इन फ्लेक्चर. सभिनी खां पहिरीं तव्हांजो जेको ब्रिज आहे उहो फ्लेक्चरल लोड सस्टेन कंदी आहे. जी, को क्वेश्चन? आवाज़ आई मूंखे. हेलो, पुछो पुटु. सर वो पुठियें स्लाइड में जेको अप्रोच एम्बैकमेंट आहे उहो छा आहे? हिकिड़ो पाण ॾिठो अप्रोच रोड, अप्रोच एम्बैकमेंट छा आहे सर? अप्रोच एम्बैकमेंट जो मतिलबु आहे समटाइम्स यू प्रोवाइड सम सॉर्ट ऑफ ही जेको रिटेनिंग वॉल आहे, इन रिटेनिंग वॉल जे मथां बि तव्हां जेको आहे छा चइबो आहे कि एम्बैकमेंट प्रोवाइड कंदा इन ऑर्डर टू लेवल दिस रोड. कॾहिं छा हूंदो आहे कि रोड तव्हांजो लेवल त हूंदो आहे, पर कॾहिं लेवल न बि हूंदो आहे.
उते तव्हां छा कंदा आहियो, उते तव्हां आर्टिफिशियल जेके वट वी कैन से सॉइल्स आहिनि या जेके इम्बेकमेंट्स आहिनि उहे ले कंदा आहियो। ओके, तव्हां ते छा कंदा आहियो, इन तरह ले कंदा आहियो। पोइ हीअ तव्हांजा जेके ॿ एंड्स तव्हांजा क्रिएट थी विया आहिनि तव्हांजे ब्रिज जा, त हिकिड़े एंड खे तव्हां चवंदा आहियो अप्रोच रोड ऐं ॿिए खे तव्हां चवंदा आहियो अप्रोच इम्बेकमेंट। ओके, पोइ कंहिंखे बि सम्झी सघो था, ठीकु आहे न, इहा शइ आहे। ऐं जॾहिं सर अगरि तव्हांजो अप्रोच रोड ऑलरेडी एम्बैंकमेंट ॿिन्ही लेवल्ड, पासे, सॉरी सर अप्रोच एम्बैंकमेंट ॿिन्ही साइड्स ते हूंदी न सर? हाँ, चवां थो त एम्बेकमेंट हिते बि हूंदी आहे, एम्बेकमेंट हिते बि हूंदी आहे, एम्बेकमेंट हिते बि हूंदी आहे, लेकिन हिकिड़े एम्बेकमेंट खे तव्हां सिंपल अप्रोच रोड ते बेसिस ते चवंदा आहियो। ॿियो मतिलबु इन शॉर्ट हीअ जेको एम्बेकमेंट आहे, हिन जे मथां जेको रोड ठहे थो न, उनखे तव्हां अप्रोच रोड चवंदा आहियो। बाक़ी हेठां जेको एम्बेकमेंट तव्हां प्रोवाइड कई आहे, उते एम्बेकमेंट ई रहंदी न। हीअ जेको हिन एम्बेकमेंट ले तव्हां कयो आहे, इहो एम्बेकमेंट ई आहे, हीअ बि एम्बेकमेंट आहे, हीअ बि सिंपल एम्बेकमेंट आहे। हिन जे मथां तव्हां जेको रोड ठाहियो आहे उहो आहे तव्हांजो अप्रोच रोड। क्लियर है सर, क्लियर। Okay. Okay. So your first of all तव्हांजो जेको ब्रिज आहे उहो फ्लेक्सुरल खणंदो आहे। How the flexural works in the bridge, let's talk about it. By far the majority of the bridges are of this type. Okay, तव्हांजो जेको फ्लेक्सुरल मीन्स तव्हांजो जेको what we can say ब्रिज आहे हू मोस्टली जेको आहे फ्लेक्सुरल लोड्स बि खणंदो आहे। त इन करे तव्हांजो जेको सभिनी खां मेजोरिटी तव्हांजा ब्रिज आहिनि उहे फ्लेक्सुरल ब्रिज हूंदा आहिनि, जेको फ्लेक्सुरल लोड खे सस्टेन कंदा आहिनि। ओके, वाई फ्लेक्सुरल लोड? बिकॉज यू नो लॉन्ग स्पान्स आहिनि, हुनमें बेंडिंग जो तमामु घणो हिकिड़ो अफेक्ट हमेशह रहंदो आहे। प्लस में हुतां गाॾियूं गुज़रनि थियूं, ज़ाहिर सी उहो बि हिकिड़ो टॉर्क या मूवमेंट काइंड ऑफ हिकिड़ो प्रोवाइड कंदियूं आहिनि, या हिकिड़ो सिंपली तव्हांखे ख़बर आहे कि कहिड़े तरीक़े सां हिकिड़ो मैकेनिज़म वर्क कंदो आहे। सो द लोड आर ट्रांसफर्ड टू द बियरिंग्स and piers and hence the ground by the slabs or beams acting in the flexure. Okay, हाणे हिन में कमु कीअं थींदो आहे या लोड मैकेनिज़म कीअं वर्क कंदो आहे कि तव्हांजो जेको लोड आहे या उहो ट्रांसफर थींदो आहे बेयरिंग्स ते। एज़ आई टोल्ड यू कि उहो छा थींदो आहे, डेक स्लैब खां बेयरिंग ते वेंदो आहे। एंड पियर्स, अगरि तव्हां पियर्स प्रोवाइड कया इन बिटवीन योर ब्रिज, त उते पियर्स ते बि उहो ट्रांसफर थींदो आहे। एंड हेंस द ग्राउंड बाय स्लैब्स, ऐं पोइ ग्राउंड ॾांहुं वेंदो आहे विद द हेल्प ऑफ स्लैब्स बीम्स अगरि प्रोवाइड कयूं आहिनि वर्किंग एज़ अ फ्लेक्सुरल। ओके, फ्लेक्सुरल बीम्स जेके फ्लेक्सुरल एलिमेंट्स तव्हां जेके आहिनि तव्हां उन ते उनजे थ्रू जेको लोड खे तव्हां ट्रांसफर कंदा आहियो। दैट इज़ द ब्रिजिस ऑप्टेन and their load carrying resistance from the ability of the slabs and beams to resist bending moments and shear forces. Okay, so हाणे ब्रिज जेको आहे तव्हांजो जेको फ्लेक्सुरल लोड खे कीअं सस्टेन करे, इहो सस्टेन कंदो विद द हेल्प ऑफ स्लैब्स बीम्स जेको तव्हां प्रोवाइड कंदा आहियो इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ योर ब्रिज। बिकॉज एज यू नो दैट ब्रिजिस सॉरी स्लैब्स एंड बीम्स आर योर फ्लेक्सुरल एलिमेंट, their majority of the work is to sustain the load, flexural load of course. Okay ना, सो इन तरीक़े सां तव्हां जेको ब्रिज स्लैब्स ऐं बीम्स प्रोवाइड कंदा आहियो पंहिंजे ब्रिजिस में इन ऑर्डर टू सस्टेन दीज टिपिकल फ्लेक्सुरल मोमेंट्स। Then we have only for the very shortest span, is it possible to adopt a slab without any form of beam? This type of bridge will thus be referred as generally as a girder bridge. Okay, त छा थींदो आहे कि समटाइम्स तव्हांजो जेको बीम जी जेका लेंथ हूंदी आहे उहा तमामु नंढड़ी हूंदी आहे, त उते तव्हां हरूभरू इहो चवंदा आहियो कि मां बीम कोन प्रोवाइड करां, आई विल नॉट प्रोवाइड द बीम, बट इन अदर वे तव्हांखे स्लैब त प्रोवाइड करणी आहे न। त अहिड़े जेको हूंदा आहिनि जेके ब्रिज हूंदा आहिनि इनखे तव्हां सिंपल चवंदा आहियो गर्डर बीम्स। ओके, सिंपल तव्हांखे गर्डर बीम्स चवंदा आहियो। ओके, girders हूंदा छा आहिनि, simply they are type of a beam but in a bulk way, it's a kind of a what we can say heavy जेको beams जंहिंखे पाण चऊं जेको मोस्टली मेजर या हेवी प्रोजेक्ट्स लाइ यूज़ थींदी आहे उहो हूंदो आहे। ओके, सो इन तरीक़े में तव्हांजो जेको ब्रिज आहे अगरि फ्लेक्सुरल लोड सस्टेन कयो त हाउ द फ्लेक्सुरल लोड इज़ ट्रांसफर्ड ऑन टू योर ब्रिज in this way, in this mechanism, means from the deck to the slab to the beam to the foundation. Okay, now let's talk about typical beam or girder bridge जंहिंखे पाण चऊं अगरि पाण हिकिड़ो सिंपल girder bridge ॾिसूं हुन में कहिड़ा कहिड़ा एलिमेंट पाण ॾिसी सघूं था। So simple, you can see this is your parapet, this is तव्हांजी parapet आहे, and you know the parapet is just a railing or support जेको तव्हां end में provide कंदा आहियो। Then this is your main girder, so ही जेको तव्हांजो single span beam आहे उनमें जेको तव्हां beam provide कई, as you can see from here, this is your girder. This is your traffic deck, ही जेका तव्हांजी हिकिड़ी आहे उहा डेक आहे, डेक चओ या स्लैब चओ, जंहिंजे मथां तव्हांजी जेका ट्रैफिक आहे उहा हिन तरफ़ खां हीअं रन कंदी आहे, हुनखे तव्हां चवंदा आहियो छा, ट्रैफिक डेक या सिंपल डेक, या तव्हां स्लैब बि चई सघो था, पर in the terminology of the bridge we use the word deck, not slab.
It's actually a slab, but we use decks. जी हाँ ॾिसो ही beam आहे पाण खे पाण beam कोन चवंदा आहियूं, पाण खे girder चवंदा आहियूं. Okay. Then we have bearings, as you can see from here. ही जेको deck ऐं pier जे विच में जेको approach provide कयो, this is your bearing. As I told you, bearing हिते हिकिड़ो load transfer mechanism कमु कंदो आहे कि तव्हांजो जेको load आहे उहो तव्हांजे deck खां थी करे तव्हांजे beam में वेंदो आहे, girder में वेंदो ऐं girder खां थी करे तव्हांजे bearing में वञी करे simply पोइ तव्हां हेठि जेको तव्हां सपोर्ट प्रोवाइड कई आहे, दिस इज़ नोन एज पियर. ओके. जेका पाण सपोर्ट प्रोवाइड कंदा आहियूं, इन अदर वर्ड्स द कॉलम विच वी प्रोवाइड इन द ब्रिज इज़ नोन एज पियर. ओके. पियर जेको आहे हिकु क़िस्म जो कॉलम वांगुरु वर्क कंदो आहे. ओके. सो इन अदर वर्ड्स यू कैन सिंपली से दैट द कॉलम विच वी प्रोवाइड इन द ब्रिजेस इज़ नोन एज पियर. Okay. Then we have abutments. As I've told you always, the abutments is the end support of your of your bridge. Then we have expansion joint. You all know that we always provide the expansion joint in the bridges. तव्हां ॾिठो बि हूंदो अगरि तव्हां कंहिं ब्रिज जे थ्रू पास थींदा तव्हांखे हिकिड़ो कोन पटी मिलंदी आहे जेका स्टील जी जेका विच में ब्रेक कंदी वेंदी आहे, उहे तव्हांजा एक्सपांशन ब्रिजिस हूंदा आहिनि. Can anyone tell me if you know, you just raise your hand, that why we provide the expansion bridge? Raise your hand if you know the answer. Why we are required to provide the expansion bridges in the bridges, actually? Why we are required to provide expansion joints in the bridges? Anyone know the answer? Please raise your hand. G01. सर टेम्परेचर अगर हाई थींदो त मतलब क्रैक्स न अचन तॾहिं असां जॉइंट प्रोवाइड कंदा आहियूं त जीअं एक्सपांशन एंड श्रिंकेज थिए भली इजीली. ओके ओके. 36 तव्हां ॿुधायो अगरि तव्हांजो कोई डिफरेंट आंसर आहे त. नो सर, सेम है कि टेम्परेचर बढ़ने की वजह से हमारे पास एक्सपेंशन होती है, तो इस वजह से थोड़ा गैप दिया जाता है कि आराम से एक्सपेंड जो है ना हो जाए, और उसमें सर क्रैकिंग वगैरह नहीं है. Okay. So yeah, actually you provide the expansion joint because sometimes the temperature variation जे करे अवां जेको concrete आहे या उनमें जेको मटेरियल यूज़ थियनि पिया हू एक्सपांड थियनि था, त अगरि उहो एक्सपांशन तव्हां जो को फ्री स्पेस प्रोवाइड कोन कयो, so these expansion will take place and they will crack, or sometimes they provide the crocodile cracks. अगर तव्हां ॾिठा हूंदा crocodile cracks on your roads. So crocodile type of cracks जेके आहिनि उहे क्रिएट करे छॾंदा आहिनि. पर एक्सपांशन जॉइंट प्रोवाइड खां थींदो छा आहे कि हुनखे को फ्री स्पेस मिली वेंदो आहे जंहिंसां हू इज़िली पंहिंजे पाण खे एक्सपांड ऐं इन द विंटर सीज़न कॉन्ट्रैक्ट करे सघनि था. त इंसान छा थींदो आहे कि तव्हांजे ब्रिज खे हरू भरू जेको आहे हिकिड़ो एडिशनल लोड क्रिएट कोन थींदो आहे जेको टेम्परेचर जे करे थींदो आहे. Okay, so we have expansion joint over here, and as I've told you, what we understand by the substructure, superstructure, whatever the construction we do for the bridge above the ground level is known as superstructure, and whatever the construction which we do below the ground level is known as substructure. So in other words, you can say there's this whole pier, abutments, and all these things are your substructure, and all these deck girders, and what we can say these decks and this parapet and all these are your superstructure. Okay, so this is kind of a simple approach which go for the girder bridge or simply typical beam bridge in which we use a beam. Okay. Then we are talking about bridge which carry their loads mainly as axial forces. Your bridges also carry the axial forces as well. कि उनमें बेंडिंग त क्रिएट थींदी आहे, उनजो तव्हांखे मां ॿुधाए छॾियो, बट उनमें एक्चुअल फोर्स मीन्स वर्टिकल फोर्सिस उहे बि लॻंदियूं आहिनि. ओके, सो हाउ वी काइंड ऑफ what we can say go with this side of bridges, or how we can control or balance the forces in such type of bridges. So we have this type can be further subdivided into those bridges in which primarily axial forces are compressive, that in which we have arches. Okay, we have arch bridges, and those in which forces are tensile, then we have suspension bridges and cable stayed bridge. Okay, again in type of bridges again तव्हां divide करे छॾिया. मीन्स अगरि तव्हांजो हिकिड़ो अहिड़ो ब्रिज आहे जंहिंमें एक्सियल फोर्स मेनली कमु करे पई, हुन में एक्सियल फोर्स जो हिकिड़ो मेजोरिटी वधीक आहे, त तव्हां ब्रिजिस खे कहिड़े तरीक़े कंस्ट्रक्ट करे सघो था. तव्हां आर्च ब्रिज में
खणी वञूं था दिस आर्च ब्रिज उहा ब्रिज आहे जंहिंमें सिर्फ़ु ऐं सिर्फ़ु कॉम्प्रेसिव एक्सियल फोर्स लॻे एक्सियल फोर्स हुजे पर कॉम्प्रेसिव उते तव्हां आर्च ब्रिज खे कंस्ट्रक्ट कंदा आहियो बट अगेन अगरि तव्हांजो हिकु ब्रिज आहे जंहिंमें मेजर जेका एक्सियल फोर्स आहे उहो टेंसाइल में आहे त उते तव्हां सस्पेंशन ब्रिज या केबल स्टेड ब्रिज तव्हां अप्रोच कंदा आहियो त इन तरीक़े सां तव्हां जेको न जेके एक्सियल फोर्सिस आहिनि तव्हां उनखे इनकाउंटर करे सघो था इन योर ब्रिजिस such forces are normally have to be resisted by members carrying forces of the opposite sense. Okay, तव्हांखे जो काइंड ऑफ मैकेनिज़्म ख़बर आहे कि पाण अहिड़े तरीक़े जी जेका फोर्सिस आहिनि अगरि तव्हां मैकेनिक्स ऑफ मटीरियल पढ़ी आया आहियो कि अगरि तव्हांजी का फोर्स आहे उहो हिन डायरेक्शन में लॻे पई त अगरि हिन फोर्स खे बैलेंस करिणो आहे तव्हांखे हिकिड़ो अहिड़ो मैकेनिज़्म तयारु करिणो पवंदो जंहिंमें फोर्स वरी हिन डायरेक्शन में लॻे सो जे अपोज़िट्स आहिनि उहो पाण में कॉन्ट्रैक्ट कंदा त इहा ई ॻाल्हि ते करे थो कि अगरि इन टाइप जी फोर्सिस आहिनि त तव्हांखे ब्रिज जी जेका मैकेनिज़्म आहे या ब्रिज जो जेको हिकिड़ो कंस्ट्रक्शन आहे उनखे अहिड़े वे सां अप्रोच कराइणो आहे जंहिंमां अपोज़िट सेंस में कंस्ट्रक्शन सॉरी अपोज़िट सेंस में फोर्सिस क्रिएट थियनि जेको तव्हांजे मेंबर्स खे एक्सियल फोर्स खां बचाए सघनि ओके it must not be thought that flexural is immaterial in such structures हाणे इहा शइ कम जी आहे कि अगरि तव्हांजो जेको ब्रिज आहे उनमें मेजर फोर्सिस अवां जूं अगरि एक्सियल आहिनि त इहो कॾहिं न सोचियो कि उनमें फ्लेक्चुरल लॻे ई कोन पई नो फ्लेक्चुरल इज़ ऑलवेज़ देयर तव्हांजो जेको वट वी कैन से ब्रिज आहे उनमें एक्सियल फोर्सिस ऐं फ्लेक्चुरल फोर्सिस ॿई लॻनि थियूं पर कुझु ब्रिजिस जा टाइप्स अहिड़ा हूंदा आहिनि या ईअं चऊं कि कुझु अप्रोचिस पंहिंजी अहिड़ियूं हूंदियूं आहिनि जंहिंमें मेजर फोर्स फ्लेक्चुरल हूंदी आहे त हिन जो मतिलबु इहो न कि एक्सियल फोर्स आहे ई कोन एक्सियल फोर्स बि उते आहे पर हुनजी मेजोरिटी हुनजो जेको वट वी कैन से रिएक्टिविटी उहा घटि आहे सेम थिंग गोज़ फॉर दैट कि अगरि तव्हांजी हिकिड़ी ब्रिज जो जेको टाइप आहे या ब्रिज जो जेको मैकेनिज़्म आहे उनमें एक्सियल फोर्सिस मेजोरिटी लॻे पई त मतिलबु न कि फ्लेक्चुरल आहे ई कोन we have the flexural and we have to encounter these small forces accordingly okay certainly in most of the suspension bridges suspension with the flexural of the stiffing girder is not primarily loading in that overstress is unlikely to cause overall failure in suspension in suspension bridges जेको पाण girder यूज़ कंदा आहियूं उन girder जो जेको कमु आहे लाज़मी न आहे कि जेको flexural खणे पई सॉरी जेको गर्डर आहे जो मेजर जेको कमु आहे इहो न आहे कि फ्लेक्चुरल खणे पर कॾहिं कॾहिं उहो छा थींदो आहे कि थोरो घणो एक्सियल फोर्सिस खे बि सस्टेन करे वेंदी आहे अगरि तव्हां सस्पेंशन ब्रिज जी ॻाल्हि था करो त however in cable stayed bridge particularly if the stays are widely spaced flexural of the girder is primarily loading okay cable stayed bridge में छा थींदो आहे कि मीन्स इन शॉर्ट ही जेको पूरो पैराग्राफ आहे उहो चवणु चाहे थो कि जेको सस्पेंशन ब्रिज आहे उन सस्पेंशन ब्रिज में जेको गर्डर तव्हां यूज़ करो था अगरि त उन गर्डर में फ्लेक्चुरल जी जेका इंटेंसिटी आहे उहा एतिरी न हूंदी आहे बट अगेन तव्हां अगरि केबल स्टेड ब्रिज जी ॻाल्हि करो था तो उनमें जेको लोड मैकेनिज़्म या लोड ट्रांसफर मैकेनिज़्म अहिड़े तरीक़े सां इन सच अ वे दैट उनमें जेको तव्हांजो जेको टेंशन आहे या टेंसाइल सॉरी जेको फ्लेक्चुरल आहे उहो बिल्कुलु उनमें लॻे थो So it all depends upon the arrangement of the bridges, how you arrange it. Okay, we have different type of bridges. We have a simple bridge, we have a cantilever bridge, we have a suspension bridge, we have cable stayed bridge, we have simple bridge. So or we have truss bridge. But all the bridges has their own way of connecting with the loads. All the bridges have their own way of transferring of the load mechanism. So it all depends on how you are going to approach it. Being an engineer, it all in your perspective कि अगर मां हिकिड़ो ब्रिज कंस्ट्रक्ट कयां पियो ऐं हुन जेको लोडिंग कंडीशन अहिड़े सेंस में आहे कि मूंखे जेको आहे सस्पेंशन ताईं मूव करणो पवंदो या मुंहिंजो जेको वे आहे उनमें सो ऑल डिपेंड कंदो आहे अगरि तव्हां ट्रैफ़िक लाइ ठाहो पिया मिसाल जी ॻाल्हि आहे त ट्रैफ़िक जेको आहे त उनमें त फ्लेक्चुरल प्लस में जेको तव्हांजो एक्साइल ॿई लॻनि पिया बट अगरि तव्हां ब्रिज ठाहो पिया सिंपल टू द पैसेज ऑफ योर सर्विस लाइन्स या पाइप लाइन्स वाटर लाइन्स गैस लाइन्स त उते त एक्सियल लोड जो अफेक्ट घटि आहे पर फ्लेक्चुरल जो वधीक आहे उते त वरी उहा अप्रोच कंदा त इट ऑल डिपेंड्स एट विच टाइप ऑफ थिंग यू वांट और विच टाइप ऑफ ब्रिज यू वांट टू कंस्ट्रक्ट ओके So it's simply suspension bridge, and from this suspension bridge or cable stayed, this is the type of suspension bridge and cable stayed bridge, in which you can easily see that how the mechanism works over here. So in this way here, in this suspension bridge, you can see this is your main span. Means जेके बि तव्हांजा जेके ॿिनि upper tower जे विच में जेको span हूंदो आहे in your bridge is known as main span या जेको तव्हांखे चओ. This sort of tower is known as simple tower जेको तव्हांखे चयो.
This is your ground arch. Ground arch anchorage पाण प्रोवाइड कंदा आहिनि जेको सस्पेंशन ब्रिज आहे उहो इहे जेके केबल्स आहिनि सस्पेंशन ब्रिज जो इहे किथे न किथे वञी करे एंकोर त थींदियूं न वञी जॉइंट त थींदियूं न त उनखे तव्हां चवंदा आहियो ग्राउंड आर्च. Now, from here you can easily see that how the load mechanism has been created in order to balance what we can say your load. So see, this is kind of a mid of your span which is going in this way. Again हिन शइ खे अप्रोच करण लाइ जेको आहे इन्हनि ते सस्पेंशन जे हिसाब सां केबल्स अटैच कयूं आहिनि जेको इन जे लोडिंग खे सस्टेन कनि पियूं. So that's how you create a opposite sense of loading in order to overall balance your what we can say balance your forces. Okay. Let me give you a small thing. Just a second. Just give me 1 minute. I want to tell you something about a bridge, and I want you to look at that bridge in your free time. Okay. Okay. I want you guys to go and search in your what we can say YouTube in your free time to have a case analysis of a Tacoma Bridge. Tacoma Bridge was a newly constructed bridge. In I think in my sense it was in Taiwan or maybe it was in Japan. I just don't recall the country, but it was a Tacoma Bridge. It was a newly constructed bridge. It was like 2 or 3 months have been passed in order to construction of the bridge, and that was a suspension bridge. But the way it was constructed was not that much sound. It was quite weak. छो त हुननि जेको लोड मैकेनिज़म आहे सही तरीक़े सस्टेन कोन करे सघिया या लोड ट्रांसफर मैकेनिज़म सही कोन हो हुननि जो जंहिंजे करे उहो ब्रिज 3 महीननि में ई कोलैप्स थी वियो. And you should look at the video that how the bridge was collapsing. You will yourself know that why this load mechanism or the balancing of the load phenomena is quite important in this bridge engineering, or in other words suspension bridge engineering. So you will see that अगर तव्हांजो जेको लोड अगर तव्हां सही तरीक़े सां सस्पेंशन्स जो तरीक़ो अपनायो कोन्हे सही तव्हांखे ख़बर न आहे कि किथे मूंखे जेको टावर्स खे प्रोवाइड करिणो आहे किथे मूंखे केबल्स खे हैंग करिणो आहे. ॾिसो हिन जेको केबल्स जेका हैंगिंग हूंदी आहे फ्रॉम दिस टावर उन ते बि इंजीनियरिंग आहे केतिरे लेंथ ते तव्हांखे हुनखे हैंग करिणो आहे केतिरी लेंथ खां पोइ तव्हांखे हुनखे अप्रोच करणु इहो सॼो डिपेंड कंदो इन सॼी जेका मैकेनिज़म डिपेंड कंदी कि हाउ यू आर गोना balance the load in the bridge in case of suspension bridge. So I just want you guys to go for the case study of a Tacoma bridge in your free time. It all depends upon you if you want if you are eager to learn something. So you will understand that how suspension bridge actually works if you are not providing the enough balancing reaction into this bridge. Okay. Then we have stiffened girder in this simple girder, or in other words stiffened girder in the suspension bridge. And now we have a cable stayed bridge. If you can see that how in cable stayed bridge the load transfer mechanism is something like of a truss. If you have studied the truss the reactions in your theory of structure, you will understand that in cable stayed bridge you have simple a truss mechanism, that how the load are balanced in such a way that it just support itself. Okay, these cables in this known as stays. This is a tower in the cable stayed bridge, and this simple is the girder. Okay, so that's how your simply balance your forces in case of simple bridges, girder bridges, and then you have a suspension bridge, and you have cable stayed bridge. Okay. Then we have traffic deck. Then this is arch, as you can see. हितां जो fixed arch आहे या tied arch bridge आहे. ये ॿ टाइप्स आहिनि. हिन में ॾिसो अगरि तव्हां ॾिसो कि कहिड़े तरीक़े सां लोड मैकेनिज़म ट्रांसफर थिए पियो, हाउ इट इज़ सपोर्टिंग इज़ व्हाट वी कैन से कंप्रेसिव लोड. सो हिन में जेको आर्च आहे उहो बॉटम ते प्रोवाइड कई वई आहे. हीअ तव्हांजो जेको टोटल फ्री वे आहे जिथां खां तव्हांजो ट्रैफिक पास थींदी, ऐं हेठां खां तव्हांखे आर्च प्रोवाइड कई वई आहे. हिन आर्च खे बि सपोर्ट करण लाइ हिते हिननि कॉलम्स प्रोवाइड कया आहिनि, एज़ यू कैन सी फ्रॉम हियर, विच इज़ नोन एज spandrel columns. Okay, these are known as spandrel columns. This is your traffic deck. Okay, then these things this the end things, this is known as springings. Okay, this is known as fixed arch. Okay, fixed arch. This is fixed arch bridge. Then we have tied arch bridge.
This arch is constructed below the deck. Now this arch is constructed above the deck. I think जेका तव्हांजी सखर में जेका ब्रिज आहे उहा काइंड ऑफ तव्हां इनमें काउंट कराए सघो था. दिस इज योर टाइड आर्च ब्रिज. Okay, arch, this is known as arch rib, and the upper point of the arch is known as arch rib. Again, this is known as abutment, as you know, and this the towers which are provided in order to support this arch is known as hangers. Okay, it is known as hangers. So this is the arch bridge mechanism to sustain the load, the compressive load actually, in order to what we can say balancing your what we can say approach of your balancing the load. Okay. Then we have basic types of bridge. We have girdle beam bridge, truss bridge, rigid frame bridge. Again, we have arch bridge, we have cable stayed bridge, and then we have suspension bridge. Okay, these are the majority of the bridges which are used in throughout the world. Either your bridge will be a girdle bridge, or there will be a truss bridge, rigid frame bridge, or arch bridge, or it will be a cable stayed bridge or suspension bridge. It all depends upon you, but these are the few types which we mostly use throughout the world. Okay, now simple, this is your girdle bridge. Okay, this is simple, your beam or girdle bridge, the most common and basic type. And kita most common which is agota, basic which is agota, it all depends. Okay, and ही जेका तव्हां अप्रोच यूज़ कंदा आहियो इहो तव्हांजी जेका लिमिट आहे उहा आहे 10 मीटर टू 200 meter. Okay, you go for this bridge from 10 meter to 200 meters. Okay. Then we have truss bridge. अगर तव्हां कोटरी जो ब्रिज ॾिठो हूंदो, it's a truss bridge. Simple truss is simple skeletal structure, as you can see from here, and the span length or approach of this type of bridge is 40 to 500 meter. Okay, you can go for 400 to 500 meter in this particular bridge. Okay. Then we have forces in a truss bridge. How forces are being transferred into a truss bridge. As you can see from here, the truss theory of structure में शे पढ़े होंदो कहिड़े तरीक़े सां जेके forces balance थींदियूं आहिनि. In design theory, the individual member of a simple truss are only subject to tension. Truss में कदें bending कोन थींदी आहे, सिर्फ compression या tension force लगनी आहे. For most part, all the beams in the truss bridge are straight. Okay, as you can see, it's first beam, your second beam, this third beam. So truss bridge जो जेको mechanism आहे उहो अहिड़े तरीक़े ठाहे वियो आहे कि उनमें सिर्फ़ ऐं सिर्फ़ compression ऐं tension force लॻे, so that it can balance each other. There is no any sort of bending in the bridge. Okay, इहो तव्हां हमेशा पंहिंजे ज़हन में रखो. Then we have arch bridge. So let's talk about this arch bridge in our next class. Okay, arch bridge. So if you guys have any question, please raise your hand. If you guys have any question, please raise your hand. G43. सर सस्पेंशन ब्रिज में जेको पाण सस्पेंशन केबल्स था प्रोवाइड कयूं सर ये पोइ कीअं थी हेल्प कंदी यानी के लोड के बियन करण में. सस्पेंशन ब्रिज काइंड ऑफ होल्डिंग आहे. मतिलबु हाणे तव्हां अगरि ॾिसो हिन स्लाइड खे जंहिंमें हुन ॾेखारियो सस्पेंशन ब्रिज जो दिस वन. हाणे हिन में अगरि तव्हां थोरो हिकिड़ो मिनट बीजो हाणे हिनखे अगरि तव्हां थोरो ॾिसो या सम्झो कि तव्हांजो जेको सॼो ब्रिज आहे उहो सॼो जो सॼो ही केबल्स खणनि पियूं. ओके, ॾिसो था तव्हां ही जेके आहिनि केबल्स हिन जो खणनि पियूं. हाणे हिन केबल्स खे सपोर्ट ॾिए पियो तव्हांजो ट्रस. हाणे ही जेको ट्रस आहे न या ही जेको टावर्स जेके पाण चऊं या जेके तव्हां सिंपल केबल्स चओ जेको सस्पेंड ढले बीठियूं आहिनि, ही क़िस्म जो कॉलम वांगुरु प्रोवाइड कंदियूं आहिनि. सॼो सॼो जेको लोड आहे जेको पाण का शइ टंगींदा आहियूं ही सॼो मूंखे टंगण वांगुरु आहे कि का शइ टंगंदा आहियूं सॼी शइ हुन ते डिपेंड कंदी आहे. ही उन वांगुरु ई आहे. ही पूरो जो पूरो जेको ब्रिज आहे न ही सॼो सॼो हिन केबल्स ते जेको स्ट्रेट केबल्स था ॾिसो इन ते टंगजनि पियूं. हाणे हिन जे अंदरि जेके फोर्सिस लॻनि पियूं हिन केबल्स जे अंदरि उहो सॼो सॼो बैलेंस थियनि पियूं हिन अपर केबल्स जेका सस्पेंड थिए पई हिन तरीक़े इन ते. हाणे सॼी इंजीनियरिंग आहे न उहा इन केबल्स ते जी वेंदी आहे कि तव्हां जेको आहे हिन केबल्स जी लेंथ केतिरी रखो, किथे तव्हां इहे टावर प्रोवाइड करो, केतिरी लेंथ तव्हां इहे टावर प्रोवाइड करो. ऐं अगेन तव्हांजी जेका सस्पेंशन डेप्थ हुजणु खपे हितां खां वठी हेसि ताईं वारी उहा केतिरी हुजे जेको हिन सॼनि केबल्स जे अंदरि लोड बैलेंस थी वई. अगरि तव्हां इन टावर खे मूं तव्हांखे उहो ई ॿुधायो आहे कि हिन टावर में ॾिसो एरो
कहिड़े तरीक़े सां अपर फोर्स हिते लॻे पई ऐं उनखे बैलेंस करण लाइ डाउनवर्ड फोर्स हितां लॻे पई। सो इहा ई ॻाल्हि आहे कि हितां जेके बि केबल्स जे अंदरि जेके फोर्सिस अचनि पिया ड्यू टू दिस वर्टिकल स्ट्रिंग्स, उहो सॼा बैलेंस थियनि पिया अव्हांजे फाउंडेशन ते। मतिलबु इन शॉर्ट हितां खां जेको तव्हांजा लोड्स आहिनि या जेका रिएक्शन्स आहिनि हू जनरेट थियनि पिया, ऐं हितां खां जेको आहे तव्हांजो फोर्सिस क्रिएट थिए पियो, प्लस में जेको आहे इन्ही जे थ्रू हितां खां तव्हांजो रिएक्शन्स क्रिएट थिए पियो जेको हिन पूरे ब्रिज खे हैंग करे वेठो आहे। इट ऑल डिपेंड्स ऑन these सस्पेंशन केबल्स। हुनजी बि सॼी इंजीनियरिंग आहे हिते। Okay. Got it? Yes, sir. Yeah. Okay. Any other questions? Nope. Okay. I have WhatsApp to all your assignment, the last assignment, your assignment number 2 into your WhatsApp group, ऐं हर ग्रुप जे अॻियां जेको आहे मुंहिंजो टास्क लिखी छॾियो आहे, ठीकु आहे न, कंहिंखे छा करिणो आहे, कंहिंखे छा डिज़ाइन करिणो आहे। ओके, छा खपे मूंखे, आई वॉन्ट अ PPT। एक्चुअली तव्हां हीअ जेके प्रॉब्लम्स आहिनि इन प्रॉब्लम्स खे तव्हां सॉल्व कंदा ऐं हुनजो हिकु PPT ठाहींदा, मीन्स प्रेज़ेंटेशन टाइप ते, जंहिंमें तव्हां ऑफकोर्स पंहिंजे तरीक़े सां उन स्लाइड्स खे ठाहींदा, हुनजी सॉल्यूशन तव्हां ॾींदा ऐं पोइ तव्हांखे उहा शइ प्रेज़ेंट करणी आहे। ओके, ज़ाहिर सी ॻाल्हि आहे पूरी अगरि फिज़िकल तेसि ताईं थी वञे त ॿी ॻाल्हि आहे, बट अगर पाण PPT इन द क्लास, मतलब इन दिस पर्टिकुलर ऑनलाइन क्लास में पाण वठूं था, सो सॼा मेंबर त नथा ॾेई सघनि, ऑफकोर्स आई कैन अंडरस्टैंड दैट, बट आई वॉन्ट टू दैट हर मेंबर 2 या 3 अहिड़ा बंदा चूज़ करे वठे जेको उन PPT खे प्रेज़ेंट कंदा। ओके, कुझु स्लाइड्स हू हिकिड़ो बंदो पढ़ंदो, कुझु स्लाइड्स ॿियो बंदो, कुझु स्लाइड्स टियों बंदो, ऐं उन्हनि टिन्हनि जे ई प्रेज़ेंटेशन ते या उन ते जेका क्वेश्चनिंग थींदी उन ते पूरे ग्रुप जी मार्किंग डिपेंड कंदी, ठीकु आहे न। सो इन तरीक़े सां मूं जेको इनखे ठाहियो आहे। अच्छा, ॿी ॻाल्हि इहा आहे कि हाणे ॻाल्हि इहा आहे कि कीअं उनखे तव्हां अप्रोच करो, जेको आहे असाइनमेंट उनजी अप्रोच तव्हां कीअं करो। सभिनि खे मूं हिकु टास्क ॾेई छॾियो आहे। कंहिंखे मूं चयो आहे कि बाबा वेफर स्लैब डिज़ाइन कर, कंहिंखे मूं चयो आहे कि फ्लैट स्लैब डिज़ाइन कर विथ ड्रॉप पैनल, कंहिंखे चयो आहे कि विदाउट ड्रॉप पैनल, कंहिंखे मूं चयो की डिज़ाइन कर, कंहिंखे मूं चयो आहे फ्लैट प्लेट डिज़ाइन कर, कंहिंखे मूं चयो सिंपल बीम डिज़ाइन कर, सिंपल स्लैब वो डिज़ाइन कर, बीम स्लैब चयो पाण खे विथ बीम। सो हाणे इन जी अप्रोच तव्हां इन तरीक़े सां करे सघो था कि यू कैन गो फॉर 2 थिंग्स। या त तव्हां जेको आहे मैकेनिज़्म पढ़ो फ्रॉम द बुक्स, ठीकु आहे न। बुक्स में फ्लैट स्लैब, फ्लैट प्लेट विथ पैनल, विदाउट ड्रॉप पैनल, स्लैब विथ बीम एंड की, सभु डिज़ाइन थिया पिया आहिनि। तव्हां उनखे खणी सघो था, मीन्स उनजी अप्रोच उन प्रॉब्लम्स खे तव्हां खणी सघो था, सेम उन प्रॉब्लम्स खे, लेकिन पोइ उन प्रॉब्लम्स खे सम्झणो तव्हांखे पवंदो, मीन्स सम्झी करे पोइ तव्हांखे प्रेज़ेंट कंदा कि हीअ शइ हिन तरीक़े सां आहे। सेम स्टेप्स आहिनि जेके मूं तव्हांखे ॿुधाया आहिनि, उन स्टेप्स खे तव्हांखे एनालाइज़ करिणो आहे कि जेके स्टेप्स मां पढ़िया आहिनि क्लास में उन्हनि उते कीअं तरीक़े सां कयो आहे। तव्हां सिंपल उन प्रॉब्लम्स खे ॿुधाए सघो था, या पोइ तव्हां उन बुक्स मां उहे शइ पढ़ी करे पंहिंजे हिसाब सां तव्हां हिकिड़ो डायमेंशन या हिकिड़ो लोड कंडीशन, सिनेरियो, अज़म्पशन्स, जिते कॉन्स्टेंट्स लॻे थो सॼो तव्हां पाण अज्यूम करे उनखे डिज़ाइन कंदा, ठीकु आहे न। सॼो तव्हांखे डिपेंड थो करे, बट आई वॉन्ट दैट डिज़ाइनिंग तव्हां कयो उनजी न। को रेफल स्लैब आहे, को फ्लैट प्लेट आहे, फ्लैट स्लैब आहे या की आहे, सभिनी तव्हां डिज़ाइन करे ऐं पोइ तव्हां मूंखे ॿुधायो। यू कैन गो फॉर द बुक्स सिंपल, या तव्हां पंहिंजे हिसाब सां कयो। मुंहिंजी सलाह तव्हांखे इहा ई हूंदी कि तव्हां यू शुड गो फॉर द बुक्स, ठीकु आहे न। तव्हां बुक्स में जेके शयूं ठहियूं पियूं आहिनि तव्हां उनखे सम्झो, सोचो ऐं उनखे तव्हां पोइ पंहिंजे उन PPT में आणो, लेकिन सम्झी करे आणो, ठीकु आहे। उहो न हुजे कि इहा शइ छो थी आहे, नो, नीट एंड क्लीन तरीक़े सां, भले स्टेप बाय स्टेप उनखे बुक वारी शइ करो कि हीअ जेको स्टेप आहे हिन स्टेप जे करे थियो आहे, हीअ जेका शइ आहे हिन स्टेप जे करे थी आहे। इन शॉर्ट, आई वॉन्ट यू गाइस टू एनालाइज़ द थिंग एंड देन प्रॉपरली डिज़ाइन इट एंड देन यू जस्ट प्रेज़ेंट इन फ्रंट ऑफ मी। ओके, पोइ हिन ते घणो टाइम ॾियूं CR, केतिरो टाइम ॾियणु खपे? CR, Yes, sir. असाइनमेंट नंबर 2 ते केतिरो टाइम ॾियूं? सर हलो जेको ठीकु तव्हांखे आहे, मुनासिब लॻे। हलो ठीकु आहे, 2 हफ़्ता। ओके, आई एम गिविंग यू गाइस